సో ఇవాళ మనం ఇలా ఒక బ్లూ గ్లిటరీ విత్ సంథింగ్ లైక్ ఎల్లో మిక్స్ అయ్యి ఈ లుక్ క్రియేట్ చేశానండి నా డ్రెస్కి మ్యాచ్గా. సో నేను ఈ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేశాను, ఈ ఐ మేకప్ ఎలా చేసుకున్నాను అన్నది మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి. సో ఈ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ బేస్ మేకప్ చేసుకొని డైరెక్ట్లీ ఐ మేకప్ నుండే స్టార్ట్ చేస్తాను. సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఆ వీడియో. సో ముందుగా మనం ఈ హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ప్యాలెట్ నుండి నేను బ్లూ కలర్ షేడ్ తీసుకుంటున్నానండి, షిమరీ బ్లూ కలర్, టు అప్లై ఆన్ మై upper eyelids. లైట్గా వేస్తానండి బ్లూ. దీని తర్వాత ఇదే ప్యాలెట్ నుండి నేను ఎల్లో కలర్ తీసుకుంటాను. Same with the left. దీని తర్వాత నేను ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ క్రియేట్ చేస్తానండి క్రీజ్ లైన్లో. ముందుగా మనం ఏ బ్లూ కలర్ తీసుకున్నానో అదే తీసుకొని ఐ షాడో, సో మనం అవుటర్ కార్నర్స్లో ఇలా డార్కర్ షేడ్ చేశానండి. సో నాకు షిమ్మరీ కావాలా, సో నేను ఈ ఎస్ఎఫ్ఆర్ గ్లిటర్ ప్యాలెట్ నుండి ఈ బ్లూ కలర్ షిమ్మర్ తీసుకుంటాను. తీసుకొని అప్పర్ ఐలెట్స్లో కొద్దిగా సో మనం గ్లిటర్ చేసుకున్నామండి.
దీని తర్వాత నేను ఇన్నర్ వీలో కొద్దిగా ఐ అప్లై సిల్వర్ ఈ బ్రష్తో సేమ్ ప్యాలెట్ హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఉంది సిల్వరిష్ అంతే. సో ఈ బ్రష్తో నేను సేమ్ బ్లూ కలర్ డౌన్ ఐలెట్స్ పై కూడా అప్లై చేసుకుంటాను. అప్పర్ ఐ షాడో కూడా అయింది. అప్పర్ ఐలెట్స్ పై డౌన్ ఐలెట్స్ పై కూడా సేమ్ బ్లూ కలర్ అదే అప్లై చేశాను. సో దీని తర్వాత మనం ఐ లైనర్ అప్లికేషన్ చేసుకుందామండి. సో నేను ఆల్రెడీ బేస్ మేకప్ చేసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఐ లైనర్. ఇది నేను లాక్మీ ఐ లైనర్ యూస్ చేస్తున్నాను, చాలా బాగుంటుంది. Same. సో మన ఐలైనర్ తర్వాత నేను ఈ ఎన్వైబే వైట్ పెన్సిల్ ఐ పెన్సిల్ తీసుకొని వాటర్ లైన్ పై అయిందండి మన వాటర్ లైనర్ వైట్ ఐలైనర్ కూడా. దీని తర్వాత వచ్చేసి మనం మస్కారా అప్లికేషన్. ఆల్మోస్ట్ మన ఐ మేకప్ కంప్లీట్ అవుతుంది. బ్యూటిఫుల్ బ్లూ షిమ్రీ బ్లూ down eyelids पे. So mana almost eye makeup complete. ఐ షాడో గ్లిటర్ ఐ షాడో ప్లేస్ చేశాను, మస్కారా ఐలైనర్ వైట్ కాజల్.
సో దీని తర్వాత మనం హైలైటర్, ఫేస్ హైలైటర్ యూజ్ చేద్దాం మన లుక్ని కంప్లీట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ బేస్ మేకప్ చేసేసుకున్నాను ముందుగానే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మై ఐ మేకప్. సో దీని తర్వాత ఫైనల్ నేను Maybelline మ్యాట్ రెడ్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. సో నా హైలైట్ తర్వాత నేను ఇది అప్లై చేసుకోవాలి, కానీ నేను ముందుగానే లిప్స్టిక్ అప్లై చేసుకున్నాను. సో నేను బ్లష్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. టెంట్ బ్లష్ అండి ఇది, టెంటెడ్. సో మనం లుక్ రెడీ. సో ఇది అంటే మన ఫైనల్ లుక్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నామో చూడండి. సో మీరు కూడా ఇలా ఈ బ్యూటిఫుల్ బ్లూ గ్లిటర్ ఐ మేకప్ చేసుకొని మీ పార్టీస్లో, కాలేజ్ ఫేర్వెల్స్, ఇలా ఎక్కడన్నా ఉంటే ఇలా ఈ మేకప్ ట్రై చేసి ఈ లుక్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీరే అంటే మీరు మీ ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపించండి. చాలా సింపుల్గా చెప్పాను, చాలా సింపుల్ వేలో నేను ఐ మేకప్ చేస్తానండి. మీకు కూడా ఇలా సింపుల్ వేలోనే నేను ట్యుటోరియల్స్ చేస్తున్నాను. సో ఐ హోప్ మీకు ఈ ఐ మేకప్ పైన ఈ ట్యుటోరియల్ నచ్చింది అనుకుంటాను. మీకు ఏదైనా చెప్పాలంటే, ఏదైనా మీకు క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఆ పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదండి, అది ప్రెస్ చేయండి. అలా ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడెప్పుడు వీడియోస్ వేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. Love you all. Thank you. Stay safe.